Good morning children. Welcome to science class. Last class la நம்ம scienceல என்ன பார்த்தோம்? New lesson ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? Science in everyday life. Okay. In that we learned about scientist, reversible and irreversible changes, isn't it? So this class we are going to learn about household goods. Okay. Let's move into the textbook children. Get ready with your textbook. We'll learn from the textbook now. Okay. Children, take page number 134. Let's continue our lesson. We are in reversible and irreversible changes, isn't it? What is the reversible changes? Changes which can be reversed are called reversible changes. What is irreversible change? Changes which cannot be reversed are called as irreversible changes. Okay, children. So we are going to see differences between reversible and irreversible changes. See here, differences between reversible and irreversible changes are listed here. Okay, so we are going to see differences between reversible changes and irreversible changes. So in reversible change, a substance can turn to its original state. Reversible change la ஒரு substance வந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறினாலும் அதோட original state க்கு வந்து it can turn. Okay, a substance cannot change to its original state. Isn't it? It is irreversible change. The chemical properties of the substance do not change. In reversible change, the chemical properties of the substance do not change. Irreversible change, the chemical properties of the substance will change. In reversible change, most of the physical changes are reversible. All chemical changes are irreversible. Okay, so this is the difference between reversible and irreversible change. Okay, now next one. Which of these common changes you think can be reversed? Okay, so it is an activity, children. So இதுல வந்து எது இருந்து reversible change, எதுலாம் irreversible change? Okay, reversible change இருந்தா S, irreversible change இருந்தா can it be reversed? No. Okay va? If it is a reversible changes, tick S or circle S. Okay, if it is not a reversible change, it is a irreversible change. Now you have to tick no or circle no. Okay, what are the things given here? Raw egg to boiled egg. Raw egg to boiled egg. Think பண்ணி பாருங்க, raw egg to boiled egg மாறிடுச்சுனா திருப்பி அந்த boiled egg வந்து அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியுமா? raw egg வர முடியுமா? reversible irreversible? Okay, think like that. Ice cube to water. I hope you know this. Ice cube to water. Again water வந்து ice cube மாறுமா? Okay, batter to idli. மாவுல இருந்து இட்லி வருது இல்லையா, மறுபடியும் இட்லில இருந்து திருப்பி மாவா ஆக்க முடியுமா? Grain to flour. Okay, grain தானியத்துல இருந்து அது வந்து மாவா ஆக்குறோம் இல்லையா, so grain to flour. Next வந்து bud to flour. Cow dung to biogas. So in this reversible change na S கொடுங்க, irreversible change na என்ன பண்ணணும்? No கொடுக்கணும். இங்க பாருங்க milk to curd, நான் மறந்துட்டேன், இது milk to curd. Okay, I want you all to do it by yourself, children. The third one is waste generated in our environment. Okay, managing waste. Waste generated in our environment. Waste is any substance which is discarded after primary use. It is worthless, defective, and of no use. They are unwanted and undesirable materials. So waste na என்னமா, நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லை, இது இனிமேலும் யூஸ் ஆகாது அப்படிங்கிற பொருள் தான் வந்து நம்ம வேஸ்ட்ல போடுவோம் இல்லையா. நம்மளுக்கு தேவையில்லாத உபயோகம் இல்லாத பொருள் தான் நம்ம வந்து வேஸ்ட்ல போடுவோம் இல்லையா. So waste வந்து household waste இருக்கு, waste from school. They are classifying into household waste and waste from school. First let's see household waste. Waste from home is known as household waste. Solid waste disposed from home and apartments comprise of garbage and rubbish.
ஸோ நம்ம வீட்லேருந்து போடுற நம்ம வீட்டில் வர வேஸ்ட் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. சாலிட் வேஸ்ட் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்றோம் இல்லையா, வெளியில போடுறோம் இல்லையா, அது நம்ம ஹோம்லேருந்து அபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து அது எல்லாமே என்னென்னலாம் இருக்கும் அதுல அப்படின்னா, பாட்டில்ஸ், கேன்ஸ், கிளாத்திங்ஸ், காம்போஸ்ட், disposable items, food packings, newspapers, magazines, and trimmings. Okay, இது எல்லாமே தான் அதுல இருக்கும். We can classify the household waste as below. So இந்த household waste-யும் நம்ம classify பண்ணலாம். Organic waste, toxic waste, recyclable waste, solid waste, and e-waste. So எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் நம்ம household waste? Organic waste, toxic waste, recyclable waste, solid waste, e-waste. So let's see about organic waste. Kitchen waste, vegetables, flowers, leaves, fruits. இது எல்லாமே organic waste. Okay, children. Toxic waste. என்னெல்லாம் toxic waste வரும்? Yes, old medicines. Pains, expiry medicines, it is toxic, isn't it? You know already, isn't it? So, இது toxic ல தான் வரும். Okay வா? So, medicine, old medicines, paints. Okay, paints, chemicals, bulbs, spray cans, fertilizers, pesticide containers. Pesticide containers na the பூச்சி மருந்துலாம் இருக்குல அந்த containers. Okay வா? Batteries, shoe polish. These are all toxic wastes. Okay, children. Old medicines, paints, chemicals, bulbs, spray cans, fertilizers, pesticide containers, batteries, shoe polish. Next is recyclable waste. Paper, glass, metals, plastics. These are all recyclable. திருப்பியும் நம்ம recycle பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். So recycle பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? These are all recyclable waste. The next one is solid waste. Solid waste. Clothes soiled with blood and other body fluids. நம்மளோட துணி என்ன ஆகுது, அழுக்காயிருது இல்லையா, இல்ல மண்ணில் பட்டு அழுக்காகுதோ, இல்ல பிளட்டால அழுக்காகுதோ, இல்ல ஏதாவது ஃப்ளூயிட்ஸ் நம்ம கிளாத்ல ஊத்தி அழுக்காகுது இல்லையா, இதெல்லாம் சாலிட் வேஸ்ட். அதை நம்ம திருப்பியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிளீன் பண்ணிட்டு. இ வேஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ், செல்போன் பார்ட்ஸ், CFL bulbs. So these are all e-waste. Do you know 40 million tons of electronic waste is generated every year worldwide? E-waste comprises 70% of our overall toxic waste. E-waste contains hundreds of substances of which many are toxic. Usually 40 million tons of e-waste ஒவ்வொரு வருஷமும் வேர்ல்டு வைட்ல நம்ம இதுவாகுது. ஸோ இவேஸ்ட்ல 70% டாக்ஸிக் வேஸ்ட் தான் இருக்கு. சரிங்களா? ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் இவேஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே தே ஆர் டாக்ஸிக். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் வாங்கும் போதோ யூஸ் பண்ணும் போதோ பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, நிறைய வேஸ்டேஜ் இல்லாம பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? தேவைன்னா மட்டும் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. Collect the waste from your house before it is thrown into dustbin. Separate them into 2 groups. Group 1, garbage from the kitchen like fruits and vegetable peel, egg shells, waste food, tea leaves, newspapers, dry leaves, and paper bags. Group 2, pieces of cloth, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails, old shoes, and broken toys. Find out how you can dispose them properly. So what you do is உங்க வீட்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க வேஸ்ட். கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை 2 குரூப்பா பிரிச்சுக்கோங்க. ஒன்னு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள் பீல், எக் ஷெல்ஸ், வேஸ்ட் ஃபுட், டீ லீவ்ஸ்,
அப்புறம் பேப்பர்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ட்ரை லீவ்ஸ் அண்ட் பேப்பர் பேக்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. இன்னொரு குரூப் 2ல வந்து பீசஸ் ஆஃப் கிளாத், பாலித்தீன் பேக்ஸ், புரோக்கன் கிளாஸ், புரோக்கன் சி வராதுமா இங்க, BROKEN, புரோக்கன் கிளாஸ், அலுமினியம் ரேப்பர்ஸ், நெயில்ஸ், ஓல்டு ஷூஸ் அண்ட் புரோக்கன் டாய்ஸ்லாம் குரூப் 2ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணலாம்னு யூ ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஸ்கூல். Waste from school. You leave many waste materials inside your classrooms and throw away many things in the school campus. If they are not collected and disposed properly, your environment will be polluted. Papers, pen and its parts, blades, chocolate covers and plastic items are found in the school environment. ஸோ நம்ம ஸ்கூல் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம நிறைய திங்ஸ் வந்து ஸ்கூல் கேம்பஸ்ல வந்து நம்ம கீழே போட்டுடுறோம் இல்லையா, நம்மள அறியாமையே நம்ம போட்டுடுறோம். நம்ம வேணும்னு போட மாட்டோம், நம்மளுக்கு தெரியாமே நம்ம போட்டுடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது கீழே விழுந்துரும், நம்ம ஷார்ப் பண்ணும்போது அந்த ஷார்ப்பிங்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துரும். ஆர்எல்ஸ் ஏதாவது பிளாஸ்டிக் பென்ஸோட கேப்ஸ், சாக்லேட், நம்ம சாப்பிட்ற சாக்லேட் கவர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து நம்மள அறியாம நம்ம போட்டுடுவோம் இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து ஸ்கூல் எப்பயுமே என்விரான்மெண்ட் வந்து நீட்டாவும் கிளீனாவும் இருக்கும் இல்லையா. The single most common material generated in school is food waste. So most common material என்னது ஸ்கூல்ல நிறைய கலெக்ட் ஆகுறது என்னன்னா ஃபுட் வேஸ்ட் தான். Food is not only wasted, but it is also thrown away everywhere, making your surrounding unclean. Okay, ஸோ முக்கியமான வேஸ்ட் எதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபுட் வேஸ்ட் தான். ஃபுட் வந்து வேஸ்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம, வேஸ்ட் பண்றதுன்னு இல்லை, நம்ம சாப்பிடும்போது கீழே இறைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே சதறி இருக்கும். நம்மள சுத்தி இருக்கிற இடம் ஃபுல்லா அப்படியே வந்து அன்கிளீனாவே இருக்கும். In a survey conducted, it is found that food waste accounts for 23.9% of the total waste generated in the school, and recyclable paper like cardboard, white paper, and mixed papers accounted for 23.5% of the total waste. To keep our surrounding clean, we need to have a proper waste disposal system. So என்ன ஆகுதுன்னா 23.9% வந்து ஃபுட் வேஸ்ட், 23.5% வந்து பேப்பர்ஸ் லைக் கார்ட்போர்ட், ஒயிட் பேப்பர், மிக்சட் பேப்பர்லாம் வந்து 23.5% ஆஃப் த டோட்டல் வேஸ்ட் வந்து பேப்பரா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வராம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர் டிஸ்போசல், எந்த பேப்பர்ஸ்லாம் எங்க போடணும், ஃபுட் எல்லாம் இருந்தா எங்க போடணும், அது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, சரிங்களா. ஸோ அந்த ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுட்டா, வேஸ்ட் டிஸ்போசல் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே இந்த மாதிரி அந்த சரௌண்டிங் வந்து நம்ம அன்கிளீனா இருக்காது, அது சுத்தமாவே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ நீட் ஃபார் ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்ட் எதுக்கு தேவைப்படுது? With so much of waste lying everywhere, what do you think that we should do? We urgently need a proper waste management system. Waste management is needed for the following reasons. So, இந்த waste management நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தேவை. எந்தெந்த வேஸ்ட் எங்க த்ரோ பண்ணணும், எப்படி ப்ராப்பரா அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ் சிஸ்டம் வந்து அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கும். ஸோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டு கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன். Various pollutions like water pollution, air pollution, and soil pollution can be avoided. எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? வாட்டர் பொல்யூஷனை நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ், பிளாஸ்டிக் கப்ஸ், இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அப்படியே த்ரோ பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். நம்ம வந்து வெளியில போனாலும் த்ரோ பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீச்சுக்கு போகும்போது, இல்லை நம்ம வெளியில அப்படி பண்ணும்போது பண்றோம் இல்லையா. ஏர் பொல்யூஷன், நம்ம வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஏர்லாம் பல்யூட் ஆகுது. சாயில் பொல்யூஷன், நம்ம பிளாஸ்டிக் அந்த பேகேஜ்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம், கீழே போட்டு விடுறோம். பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் கீழே போட்டுரும், அது வந்து சாயிலுக்குள்ள போயிடுது இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பல்யூட் பண்ணுது, வாட்டர் பல்யூட் பண்ணுது, ஏர் பல்யூட் பண்ணுது, சாயில் பல்யூட் பண்ணுது. ஸோ இட் கேன் பி அவாய்டட், சரியா. ஸோ டு கண்ட்ரோல் பல்யூஷன் வி நீட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். டு கன்சர்வ் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், இயற்கையா கிடைக்கிற நம்மள நிறைய ரிசோர்சஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Waste disposal is important for the conservation of our environmental resources like forest, minerals, and water. Okay, it also saves forest. Okay, waste disposal management வந்து saves forest, minerals, and water. To control spread of diseases control பண்றதுக்கு இந்த waste management வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Spread of infectious diseases can be controlled. Recycle for further use.
waste can be recycled to get products for further use. எது இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமோ அது இதெல்லாம் வந்து ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு அதை வந்து ஃபர்தர் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? waste to reduce waste. ஸோ என்னென்ன வழிகள் இருக்கு இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு? the best place to start changes in our home. நம்ம ஒரு சேஞ்ச் வரணும்னா நம்ம பெஸ்ட் பிளேஸ் எது? நம்ம வீட்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். சரிங்களா? we need to learn how to reduce, reuse and recycle waste. நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்? ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண தெரியும். எவ்வளவு மேக்ஸிமம் ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ரீயூஸ், நம்ம திருப்பி அந்த பொருளை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா நம்ம ரீயூஸ் பண்ணணும். ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? The following practices will be helpful to reduce waste in our home and school environment. So first one, use reusable and recycled bags and containers. Okay, use reusable and recyclable bags and containers. Avoid one-time use items and use items which can be used permanently. Avoid one-time use items. Avoid one-time use items na ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுற ஐட்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு ஐட்டமே மறுபடியும் எப்படி யூஸ் பண்றது, பெர்மனண்டா எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அது யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டுமா, இப்ப நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ பென் வாங்குறோம். யூஸ் அண்ட் த்ரோ பென் வாங்கி என்ன பண்றோம்? நிறைய என்ன பண்றோம்? த்ரோ பண்ணிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும், பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இல்லையா? ஸோ யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஐட்டம்ஸ் பென் வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்க் பென் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து இங்க் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த இது வந்து நம்ம கிட்ட அப்படியே பென் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் ரீஃபில் வந்து மாத்திக்கலாம், பென் வந்து அப்படியே இருக்கும். சரிங்களா? So avoid one-time use items and use items which can be used permanently. Segregate waste into biodegradable and non-biodegradable items and hand over them to the municipal and corporation people who collect them. So waste வந்து segregate பண்ணுங்க, separate பண்ணுங்க. biodegradable அதாவது நம்ம சாயிலுக்கு வந்து அதுல டீகம்போஸ் ஆகிறது. நான் பயோடிகிரேடபிள்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தான் நான் பயோடிகிரேடபிள். அதெல்லாம் தனியா கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து இந்த கார்பரேஷன் பீப்புள் வராங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்க. Do not throw away your waste everywhere. Put them in dustbin and dispose them properly. வேஸ்ட் அப்படியே தூக்கி போடாதீங்க, அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே நின்றுட்டு வெளியில அப்படி தூக்கி போட வேண்டாம். டஸ்ட்பின்ல போட்டுட்டு அதை ப்ராப்பரா வெளியில கொண்டு போய் அந்த கார்பேஜ் டின், கார்பேஜ் இதுல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல வந்து கொண்டு போய் போடுங்க. Don't waste food. Waste food in schools can be collected and used to feed cattle. Okay, so அப்படியே ஃபுட் வேஸ்டா இருந்தாலும் ஸ்கூல்ல அதை வந்து we can collect and use to feed cattle. Organic waste can be converted into manures. இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம உரமா பயன்படுத்திக்கலாம். சரிங்களா? ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து மென்யூஸா பயன்படுத்திக்கலாம். So these are the ways to reduce waste. Okay children, so with this we are completing the portion children. See here, this is the diagram. Reduce, reuse and recycle. Dispose வந்து கரெக்டா ப்ராப்பர் வேல பண்ணுங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலேயும் யூஸ் ஆகல அப்படிங்கிற பொருளை மட்டும் நீங்க டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா டஸ்ட்பின்ல டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவாமா? ஓகே, please go through the textbook thoroughly children. Okay, with this we are completing this unit and we are completing term 1 portions. Okay, next class we will do textbook exercises and I'll send you notes also. Okay, thank you all children. With this, unit 4 science in everyday life is completed. So next class I'll give you notes for this children. Thank you.